Justin Trudeau, la firme McKinsey, quelle est l'expertise qu'il a fournie au gouvernement du Canada que nous pouvons fournir nous-mêmes? Mr. Trudeau, what will be the consequences for the people who don't want to get on board with zero net emission? Mr. Trudeau! C'est une firme des États-Unis là, qui vient jouer à l'intérieur de la défense nationale de notre pays. Je crois aussi qu'ils le font aussi à l'intérieur de d'autres pays. Je comprends pas. Alexa Lavoie for Ribbon News, and I'm currently in Shawinigan in Quebec. And behind me, it's one of the business related to electric car, Flow Had Energy. So why I'm here today is because Mr. Trudeau is here to promote the electric car. When I'm traveling internationally at various summits, talking to various leaders about how Canada can be a solution around clean energy, around energy needs in a net zero world, around natural resources, critical minerals, rare earth elements. Yesterday it was in Windsor for the same thing, and the day before it was in Saskatchewan. So all the taxpayer money to travel across Canada to push the agenda of the electric car. The government of Canada wants to, by 2035, wants to just have electric car being sold and not gas car anymore. So he's here to push the agenda about it. So I will show you some image of the owner of the business went out to ask us to not cross into the property without knowing who we are. And this because it have been asked by the people of Trudeau to push us away. We learned that the Liberal government has given 30 times more money in contracts to the Liberal-linked firm McKinsey than did the prior Conservative government. Recent reporting has shown neither the company nor the government is willing to explain what the money was for. $66 million in core government contracts and tens of millions of dollars of other contracts from Crown corporations. So we want to know what all this money was for. We also want to know about the outsized influence of this company in the operation of our government and our democracy. The company is under investigation for its involvement in politics and government in France. They've had to pay financial penalties for their role in facilitating the sale of opioids into the United States of America that helped deliver a massive drug overdose crisis that is now spread into Canada. And then finally, the director, former director of this company, managed to get himself the gig as our ambassador to China. On voit aujourd'hui, le gouvernement du Canada dépense 17 milliards de dollars sur des consultants, sur des consultations et professionnels, comme la firme de McKinsey. We want to ask questions about McKinsey because, as you know, in 1 year, Mr. Trudeau has spent $66 million for the McKinsey firm. So for a total of $100 million during 7 years. And in total, more than $17 billion have been spent for consulting firm. When we know that Mr. Trudeau in 2015, one of his promises was actually to cut the funding on consulting firm that's coming outside of Canada. So let's check it out, what will happen.
Monsieur Trudeau, pourquoi avoir dépensé plus de 17 milliards de dollars en firmes de consultance? Mr. Trudeau is here in Shawinigan to promote the electric car, but if you can see behind me, all the cortege that are there for Mr. Trudeau, this is not electric car at all. So under Trudeau regime, the depth of Canada have exploded. So many Canadians cannot afford food and living anymore. And Mr. Trudeau is still spending billions of dollars on consulting firm of companies that are not come from Canada. Most of them are come from US, London, or other place, but not here in Canada. He's not investing in our own expert. Can you believe that? This is incredible. But around batteries and electric vehicles and high-tech solutions, people are excited and a little bit envious of how Canada is able to offer the full package from the raw materials drawn on responsibly and environmentally consciously. So for an example of how many money Mr. Trudeau did spend for McKinsey firm, that is 30 times more than Harper government. Mr. Harper did spend $2.2 million over 9 years, but Mr. Trudeau did spend $100 million over 7 years. This is incredible, and we want some answer, and we will ask the question that you want to hear. Let's check it out. Justin Trudeau! La firme McKinsey, quelle est l'expertise qu'il a fournie au gouvernement du Canada qu'on nous pouvons fournir nous-mêmes? He didn't like turn his face, nothing, no reaction. Like everybody are so scared that I just yell a question because, as you know, they stop us to be on the property and to be a part of the journalists. So we have no choice. We need to yell our question. So what we just did. So we will follow to see what will happen during the day. So let's check what will be next. Bonne journée à vous autres, on se voit là-bas. Ouais. Bye. Je veux savoir qu'est-ce que vous faites sur le terrain de l'université. On s'en vient justement faire un reportage. Pourquoi? Ouais. Oui. Est-ce que ça vous pose un problème? Est-ce que c'est en fait, on est dans un pays libre? C'est quoi? Vous avez vu mon auto passer au rond-point, puis vous nous avez suivis? Oui, c'est ça. On s'attendait à ce que vous veniez ici, que vous débarquiez comme ça. Là. Vous vous attendiez à ce qu'on vienne ici? C'est de où je pense que votre présence était attendue ici. On nous avait avisé. Vous allez devoir déplacer le véhicule puis pas le laisser là. Mais là, à date, je suis encore à côté de mon véhicule. C'est cool de l'avoir. On va vous demander de quitter le terrain. Votre carte est sûrement très bonne. Elle est accréditée par la Fédération des journalistes ou quelque chose comme ça. Voulez-vous l'avoir encore, monsieur? Moi, j'ai le droit d'être ici en tant que piéton. Vu que stationner ici sans autorisation, il faut envoyer un agent pour donner les constats. Quel constat? Non, mais pas le droit d'être ici. Peut-être que vous avez une raison pour qu'on vous Pas le droit d'être ici. Je veux dire, on nous a pas demandé de quitter encore. Là. C'est sûr qu'avec un collègue, chacun en face de même, ça va bien discuter. Ben, c'est sûr que quand on se fait coller, dès qu'on rentre à une place, on se questionne un peu. C'est un peu agressif comme intervention. Vous ne devriez pas vous questionner, vous pouvez savoir C'est quoi agressif. Très agressif, monsieur. Oui, madame. Je suis désolé que ça vous importune les caméras. Ben, on est désolé que de vous importuner aussi. Bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, moi. Bonjour. Pour juste dans pas long, on va pouvoir juste rester un petit peu plus à l'arrière ici. C'est pas correct, le trottoir. C'est juste, ou l'autre côté. Parce qu'ici, c'est juste en avant du building.
OK. Juste un petit peu sorti un peu, ça va être correct. Jusqu'à où? C'est quoi la limite? Là, là, bas, jusqu'à le soleil, à peu près. So the tour of 3 days of Mr. Trudeau is finishing here at the Trois-Rivières University at the Hydrogen Research Institute. So we are here to ask a question to Mr. Trudeau. We are not letting that go. We have important question to ask to him. So we'll see if we will have the chance to catch him when he will go back to his car. So let's check what will happen. Mr. Trudeau, what will be the consequences for the people who don't want to get on board with zero net emission? Mr. Trudeau! Monsieur Trudeau! Quelle est l'expertise de la firme McKinsey qui nous donne pour le gouvernement que nous ne pouvons pas nous donner ici au Canada? Monsieur Trudeau, pourquoi vous n'avez pas respecté votre engagement de 2015 de réduire les contrats à des firmes privées? Monsieur Trudeau, pourquoi avoir donné 17 milliards de dollars en firmes de consultance? So this is again and again another example of the pushing of the agenda of the new green reset to get rid of the gas, the oil, and the petrol to have now only electricity and green hydrogen. So if you, like me, think that is really not a good idea, go and sign our petition at nogreenreset.com. Don't let them continue to push their agenda.